Tulipromisiwa job Malaysia. Mtu mwenye hata alikuleta huku yeye bado ako free Kenya, anatembea. Unasavivia kwa pipa, chenye unapata huko ndio unakula. Huku hivi actually ukipass away, huko ni unachomwa na hiyo story yako inasaulika hivi. Hi Tuko family, my name is Wangeshi, and today we are in the office. We are doing this production from the office. Why? Imagine yourself, you've taken a flight, you've flown to a far off country so that you can get greener pastures like most of people do here in Kenya. They go to different parts of the world so that they can eke a living from whatever they do in those other countries. But now imagine right now you are sleeping on the floor. You have not eaten for days. This is the story of some 6 Kenyans who are stuck and are hiding in Malaysia. Jina lako ni nani? Sospeter Ngahu. Okay, nasema tulipromisiwa job Malaysia. Ana ilikuwa ni ya factory. Work permit tunapatiwa tukiwa huko Malaysia. Na mambo na contract kila kitu huko Malaysia. Kazi. So mliondokaje Kenya? Tulitumia agents. Tulitumia agency. Then tukafika huku hivi sasa. Kuna agent pia ambaye alitutafutia kazi sasa, mwenye alikuwa anatusimamia huko Malaysia. Sasa alituchukua akatupeleka kazi. Agent sasa huyo huku hivi. Okay, maybe nikueleze vile huku kuna kwa. Nieleze. Karibisha mic. Hivyo. Sasa ukiwa unafanya kazi like Kenya unalipwa direct na boss. But relation is different. Huyo agent mwenye amekuleta yeye ndio anakusimamia, akilipwa na kampuni yeye anakulipa. So hivyo ndio ina happen. Though tuko tumeambiwa tukiwa Kenya. Sikuambiwa about the job na mambo na contract na permit tunapata tukiwa huko. So tukafika huku tukachukuliwa na agent tukapelekwa job. Job yenyewe ilikuwa ni ya kampuni, ni ya kuload na kuoffload parcels. Ukapiga kazi, after kupiga kazi haikuwa na doa, hakuna salary. So kuulizia mshahara, huyu jamaa akatuambia yeye alitubai. Nani huyo sasa? Kila mse huyu sasa mwenye agent wetu sasa, huyu mwingi anaitwa Ana. So alitubai kila mtu 5,000 ringgit pesa ya kila mtu. 5,000 pesa ya? Ya Malaysia, 5,000 ringgit kila mtu. Na mko ngapi? So hivyo ndio tuko 5. Okay. Tuko 5. So it can happen like ni kama si kama alikuwa anapatiwa do na kampuni ama ni aje, but hakuwa itulipa. And then akadisappear hivyo na pesa na kila kitu. Si tukabaki hivyo. So kampuni ilituandikia notice ikatuambia tunafaa kutoka kwa kampuni before September 1. Last hivyo watatuitia polisi na immigration. Lakini jua tukukuwa na anything, hatuna pesa, ilikuwa hatuna doa, huwezi ukatravel ama ukaenda mahali popote. And then also KL, capital city iko mbali sana na mahali tuko, ni 5 hours. So unaona huwezi ukatembea. So tukauliza tutafika aje. So hao tu walituambia ni they don't care kama tutatembea wapi. So hivyo ndo tukajipata kwa emails. Tumejaribu kupigia embassy. Hao watakusaidia tu, wanasema hao wanakusaidia ukiwa na do ya ticket na kulipa fine. Sasa ndio unaona sisi tumebaki hivyo tu, tuko stranded hivyo kwa sababu pia do ni shida, kupata hizo pesa ni shida. Na hadi ukienda huko kwa embassy unaona they don't provide food.
Sasa hadi ukienda huko huwezi saidika, jua una hadi hiyo pesa ya chakula. So ndio unaona tu tuko kwa hii situation. Mmefanya kazi huko miezi mingapi ama miaka mingapi? 5 months, sasa tunaingia 5. Tulikuwa tumeanza 5 already. Mlianza lini? Kazi mliingia lini? Mwezi wa 4, end of mwezi wa 4. Mlikuwa na contract? Tukupatiwa contract. Contract tuliulizia but hatukupatiwa. Kitu walituambia tu wanatushughulikia permit. Ikakuwa ni hivyo. Na mlipata permit, work permit? Hatukupata work permit. Work permit, salary, hizo zote hakuna kitu tulipata. Miezi 5 ambayo mmekuwa mkifanya kazi hamjalipwa? Hatujalipwa. Na ilikuwa umesema ni kazi ya kuoffload na load parcels? Tuliambiwa ni 8 hours, kufika huku ikabadilika ni 12 hours. Alafu ni mahali ujui anyone, so huwezi fanya anything, inabidi tuifanye. Hata bila kulipwa, juu umepatiwa tu room, sasa mnatandika tu carton mnalala. Unaona huwezi ukaenda mahali unafanya tu. Juu hauna mtu wenye huku ati unasema acha niende kwa fulani, so hauna option kufanya kazi sana. Na agent ukimpigia anasemaje? Agent unajua tu zile story ni false promises tu, lakini hakuna hata kitu wanajua. Alafu pia ignore to messages. Na kama mlikuwa mnafanya kazi na hamulipwi chakula? Hatupatie anything. Vile umekuja umepatiwa room, ni wewe sasa, hakuna mattress, hakuna anything. Ni hall tu, toilet chafu. Yani ni kama tu mahali kulikuwa kumeabandoniwa, so tukasema tu hapo. So wewe ujue from there, bora umefanya kazi yao. Na mmekuwa mkisurvive aje kama wapati chakula? Tulifanya tukijua maybe end month tutapatiwa do, but so ile tu familia inakusupport hapa na pale, so tuna contribute, tunapata. Kama mimi leo naweza tumewa tukia familia, yani tuna imagine sasa tuna sick from home sasa. So mnafaa kuenda wapi ama mnafaa kufanya nini wakati mlisimamishwa kazi? Sasa hawa hawajali, wanasema tu bora wasikuone kwa kampuni. Na agreement hadi walifunga sites za kuingia side yao, unaona huko walishajifungia. Na agreement yenye mlikuwa nao na agents mkitoka hapa Kenya ilikuwa inasema hiyo kazi ikiisha mtarudi Kenya ama mtaendelea kufanya kazi nyingine? Kazi actually hata walisema unakuja na sign contract, and that contract ni renewable, unaweza ukarenew back. Mlisign contract? Hatukusign contract, ilikuwa so tulikuja na visiting visa. Ukifika huku employer anakutafutia permit. But as a matter of fact, hakuna permit for that. Hakuna permit for it. Haya, before tuende, zile pesa zinahitajika kurudi kama air ticket na hiyo overstaying, mnakaa namna gani? Where are you now? Na inaleta risk gani nyinyi kuwa vile mlivyo hapo sasa? Naona mko kwa stairs. Tuko mahali panaitwa Johor Bar. Si ulala tu hivyo, unaona ni mahali tu pako tu, mahali tu kwa bando. Yaani kutandika tu carton na kujiwekelea. Si ati mahali unasema, yani ni survive tu. Hivyo ndio tunakaa. Saa hii tuko September inaelekea kuisha because it is 18th leo wakati tunaongea sasa. The last 18 days mmekuwa, not 18, since muingie kazi mmekuwa mkilala pahali kama hapo ama? Sasa mimi ndio magazi yetu tangu tukuje Malaysia. Hujaipatiwa do, huwezi nunua mattress, unaona hivyo tu.
turudi kidogo tutarudi hapa kwa vile mnavyoishi maisha haya, lakini hebu nieleze, kuna statement ambayo umesema na ime trigger my mind, ati aliwaambia amewanunua 5,000 pesa ya huko. Ya pesa ya huko kila mtu. Yaani amepatia agent kila mtu 5,000. Na huyo agent anaitwa aje? Agent mwenye aliwapeleka huko? Tulikuja na agency mbili, kuna David wa Talent Quest. Na kuna Ben wa Bemolis. Wa? Ben na Links? Ya Ben na Liz, kwa hivyo sana wanaunda agency inaitwa Bemolis. Na ukiwapigia wanasemaje kuhusu? Umewaambia kwamba mmejaribu kuongea na wao kwamba mlinunuliwa? Wanasema waliwanunua wale ambao mnafanyia kazi. Sasa wao kitu wanasema ni moja, ati hawaku expect situation kama hii, unaona, of which ni total lie, because ukiangalia kwa aware of what ilikuwa ina happen, because hadi ukiwaambia after tumana situation msilete watu huku, unaona bado wanaendelea kupost kazi, wanaendelea kuleta watu. So unaona ni kitu sasa hapo tu unajua tu ni kitu wanajua, which wanajua unawaambia bado wanaendelea. Na ile audio ulinitumia ya mtu alikuwa anasema ati kuna shortage ya wafanyikazi wa mchana na wa usiku, ni ya kutoka kwa agent? Ni Mkenya ambaye anaitwa Nyaga. Huyo ni Mkenya. Sasa mwenye walikuwa wanashirikiana na huyo kutafuta sasa kazi. Sasa yeye ana link huyo Nyaga ndiye anamlink na agent wa Kenya. Of which huyo Nyaga tulimpatia pesa $400. Unaona bado unakuja unapatiana tena pesa nyingi. Hiyo 400 ilikuwa ya kufanya nini? Yake tu ya mfuko. Ni kama tu hiyo tu ya agency. Tuliambiwa ukifika lazima umpatie. Hadi anasema lazima umpatie ndio akupeleke sasa kwa huyo agent anakupeleka kazi. But after situation imekuwa worse, yeye alitoroka, alirudi Kenya. Alitudanganya akatuambia aenda embassy kutafuta help. Usikia kumbe ni ameenda airport amerudi Kenya. So akaenda akajificha, but DCI walijaribu kumtrack, and then tuliambiwa tu mliambiwa alishikwa. Ya so unaona sisi hatuna Mkenya unaweza rely useme huyu ndiye alikuwa kwa field, unaweza mfikia so na yeye alisha. Ya hivyo ndio. Wakati mlipokuwa mnafanya hiyo mipango yote ya kwenda huko, pesa za kulipa huyu Mr. Nyaga, kulipa agents, mlitoa wapi? Ile unachangiwa, unajua familia inajua ukifika huku utarecover hiyo pesa, and then bado unaweza jimu. So unapata familia na pia kuchukua loan, right? Unachukua loan it's a lot of money. Everything ni process so the loans, unaona loans umechukua loan, familia imekuchangia ndio uweze kufika huku, na bado umetafuta pesa za kupatiana ukifika Malaysia. Sasa ni nini ni risk gani ambazo nyinyi mna face saa hizi, assuming hamtaweza kurudi hapa Kenya? What can happen? Okay, unaona risk kama for now, one, hatuna security. They don't care any watupendi, hadi ukiangalia vile mna interact nao watu tu yani hawakujali. Alafu tu hadi huo mtu hivi kwa msika ule unakuwa tu msika, alafu tena unapoona tu yani Mungu tu anakusaidia tu, hawezi ukapa help iko chini, hakuna food ni ile saa tumepata rice. By the way, si ukula leo unaweza survive 2 days, kesho unajua tu ni survival tu for the fitness, yani unabahatisha. Kwa hiyo kampuni tulikuwa unaona junior parcels, unapata mizigo huwa inakuja imepasuka, kitu kama hizo, so wezi wakatransport wanatu, so una survive hapo, una survive kwa pipa chini unapata huko ndio unakula.
Mnakula chakula kwa pipa. Hiyo ni garbage bin. Sasa unaona kama hizo parcels ambazo zimeharibika, hizo zimepasuka, vitu zikishapelekwa wewe ndio unaenda na peruse tu unaona nyingine zikakusaidia. Nieleze vizuri hapo. Hiyo yenye unaita pipa ni garbage bin. Ni garbage, of course ni garbage mali wanatupa uchafu, vitu ambazo ni siko rejected. Yani example ulinunua maybe tuseme uliorder kitu kama mafuta and then during transportation ikavunjika. So uwezi ukapelekea mtu kitu ambayo imevunjika. So unaona hiyo ni damage. So damage inatu. Hiyo ndio mlikuwa mna survive nayo when you are working. Na ujue huku hakuna maji safi. Huku tunakunywa maji ya kwa streets, kuna hizi maji za kuzima moto. Tunakunywa hiyo maji, hakuna maji safi unless ubali. So unaona tuna survive. Pole sana Ngahu. Na wenzako. Air ticket ya kutoka huko hadi Kenya ni how much? Tumeangalia juzi, the cheapest one air ni around 68 to 70,000. Ina depend na siku. Na hiyo pesa ya ku-overstay? Overstay huwa inacalculatiwa na miezi ambazo umekaa huku. So unaona kama sisi tumemaliza 5, tukimaliza 6 itakuwa ni 2,000, but for now ni 1,100. Okay. Hiyo ni around 33 to 34,000. Na umesema mmejaribu ku-approach embassy, ikamwambia mnahitaji pesa ya air ticket na overstay. Na overstay. Sasa waende sasa wakunegotiate, wakupeleke kwa immigration ya huku, wakuongelee, ulipe hiyo fine, ndio upatiwe stamp ya kuweza kurudi na kulipa hiyo ticket. So lazima ukuwe na hiyo pesa. Wewe ungetaka kurudi Kenya na wenzako? Yeah. Kila mtu anataka kurudi Kenya. Sasa hivi wewe, pahali tunaongea na wewe hapa kwa hii simu, uko na pesa ngapi? 0.001. Even I can screenshot my pesa. Sina anything. Na pia wenzako wako hivyo? Same. Ukiona sasa sisi badala usaidie watu ambao wako Kenya, sasa wewe tena unawaomba usaidizi. Hatuna. Uko na any message kwa the government, especially Ministry of Foreign Affairs? Reach out sasa ndio the biggest problem naona. Ukijaribu maybe kutafuta usaidizi tu mwafikia, ndio hatuna platform yenye tunaweza sema tunafikia Ministry of Foreign Affairs. Mali tungesaidia kufikia ministry naona ni kwa embassy. But so kuna feedback tulipata kwa embassy, lazima uwe financially stable usaidizi. So hakuna vile huyo mwenye alikuwa employer wenu anaweza kuwa compelled awalipe pesa ambazo mnafaa kulipwa? Sasa hapo tunaweza tukataka ikuwe hivyo, but sasa unaona tukiwa hapa you can't do anything. Hauna freedom, tunaweza shtaki ama unaweza kufuatilia hivyo. Sasa unless ukisaidiwa urudi Kenya, unaona tena usaidiwe tena pata haki yako, unaona itakuwa ni better. But for now hapa huwezi kusaidika. Hapa tu ni unaongea naye, unajaribu kumbembeleza in all ways, but unapata tu any promises ambazo ni false. Wewe mara yako ya mwisho kukula ilikuwa lini? Jana asubuhi. Ulikula nini? Hata sikukula, nilikunywa tu maji moto. Hivyo tu maji moto ilikuwa na sukari. Unajua vile umeweka kamera, naona wenzako walioko nyuma yako, naona wako katika hali ya mawazo sana. What's going on? Ni nini kinaendelea? What's happening to you mentally? Mentally, mimi naweza kuambia ukweli saizi. Ushaona yani umechanganyikiwa, umegive up, ukaacha kugive up.
au any nyumbani unajua utapata help, unaona? Au upati help, alafu pia hapa haupati help. So unaona ni wewe sasa unajisimamia tu bila uko. So unaona mtu anafikiria mambo mingi, unafikiria hadi na huko kishiko by the way utafungwa 5 years. So unaona hadi mtu anafikiria anasema mama tu nishikwe nifungwe tu miaka 5 hata nipate chakula. Tunaishi. Unaona yani kila mtu ako tu. Ulikuwa umenieleza if anything happens and then you pass away, what happens? Maybe actually pass away. Huko ni unachoma na hiyo story yako inasaulika hivyo. Yeah. Na documents mko nazo? Zile mlienda nazo, ile visiting visa, passport and all that. Yeah, hizo tuko nazo. So uhitaji, usaidizi ambao mnahitaji ni kurudi Kenya. However, mkuje tu hivyo bila hata shilingi ya ile kazi mmefanyia. Sasa maybe unaona kama huko hatuna mtu anaweza tusaidia kupata haki yetu. So sasa hivi tu tunaomba tu yani tufike tu Kenya kwanza, yani kwetu uko safe maisha yako kwanza. Hata kama utarudi ukiwa negative kwa na noise uanze yani sawa, but at least umetoka tu hapa. Kwanza sasa hata uone pesa, sasa kwanza unaona tu yani life yako because iko danger. Nimekusikia na tumesikia, tutajaribu tuone vile tunaweza sukuma history ifikie Ministry of Foreign Affairs. Tunaweza peana namba yako iwafikie, ama wenzako pia wangetaka kusalimiana, kupeana message, because the more you amplify that the message or what you are going through ndio inaweza fikia watu kwa wingi. Kwa majina naitwa Charles Macharia. Na mimi pia ni victim. Kitu naweza sema ni kama saa hizi agent mwenye alinibeta anaitwa David. Yeye mwenyewe David Njoroge, yeye mwenyewe saa hii bado imagine bado anapost hizo kazi. Na ni government yenyewe imempea hiyo chance. Yeye amenileta huku, ameniacha na unia, nimemuitisha pesa amekataa, lakini bado kuna Wakenya pia wengine kama wenye wako on the line bado hawajachukiwa hatua yoyote. Which means mimi nitasaidika leo na wengine pia wakuje wajipate kwa shida yenyewe. Kuna njia tu yoyote hata tukasaidika tu, azimkuwe tu na platform tu imewekwa ya kusaidia pia watu wasijipate kwa situation yenyewe. First of all, kitu ya kwanza kuingia kwa hiyo ofisi yake ya huyo agent, niko unaona hapo na hizo business permit yenye alipata zenyewe kupitia kwa government of Kenya. Na hiyo pia ilitupea sisi trust ya kuamini, tunaona ako recognized by the government of Kenya. But sasa hata ile kuhustle zako za kazi, kutafuta loan, kiwa unaamini ya government ya Kenya pia imempea hiyo platform to legitimate, lakini yeye anakuja anatufanyia Kenya alifanya ya saa hizi, hata he doesn't care. Yeye anapost tu kazi like nothing ever happened. Unaona, it's very traumatizing. Si tuko depressed na shangaa tarudi nyumbani. I mean, it's like unakuwa tu scam no matter how hard tuna try kumwall, kama bado tu ikaa iko rigged. Sisi wenyewe hatupati kazi Kenya, tukingangana huku nje bado government ya Kenya hakuna venye unaona wamefanya tu kitu tu inatusaidia sisi. Nangangana, tuko depressed, but whatever happens ili tu tupate tu nafasi, mtu atusaidie turudi tu nyumbani. Kwanza tutulie wenyewe. Hapa hata kila mtu tu tunajipeanga tu hopes, kisema maybe sometimes tutasaidika, lakini actually si atukopoa. Sisi wenyewe hata hatujui kishafika home, hatujui what next with all these loans, banks, na bado hatusaidiki. As in tu mtu tu touch mwenye itamsaidia tu usaidike, lakini yenyewe ngangana. Actually like for me nilikuwa nimejiekeanga siwezi kubali kujiexpose kwa media, lakini sasa mi point nimefika, as in sasa hata nashindwa nitafanya ni wacha tu Kenya itahappen. Kama life hapo ndio imefikisha mtu, as in it's just so hard, hata mtu anashindwa.
So sorry Masharia. We ulikula mara ya mwisho lini? I can see your lips are dry. Ya, mangana sasa. Ile mchele unaweza pika kama kikombe moja nayo for some few days sawa utafanya. Okay, we'll try. Hakuna hiyo chance, hakuna azin. Hata actually hata sasa hivi tukaona tu immigration imekuja na ituchukue. Ina sound way better uko pia unaweza provide hiyo zile vitu zingine zenye ukiwa hapa wewe mwenyewe unakosa, na it's all because mtu mwenye hata alikuleta huku yeye bado ako free Kenya, anatembea ako ni kama hakuna kitu imemfanyikia yeye tu, ako free azim. Hata unashindwa saa huyo ni mtu, mimi kwa mtu mamangu kila siku akuwe analia akipiga simu uko sawa na azim, bado tunang'ang'ana juu hata actually hatujui tutatoka huku lini, but God atatusaidia hivi. If God atataka turudi home tutarudi home. Hiyo ndio kitu mimi najua. Asante sana na nashukuru kuona watu kama nyinyi ndio bado mnatupea hiyo ya kuendelea kuishi kukiona kuna watu pia wanajali maisha yetu. Asante sana. Pole Masharia. Ndio huku na contacts ambazo nitaomba utanipatia baadaye niweze kupigia hawa agents so that tukue na side yao pia. I'm so sorry about what you're going through. Nimeona saa hii hebu tueleze pahali mko because I can see it's not a room. Hamlali kwa room. Naona mko kwa stairs na umenimulikia na camera nikaona cartons. Hapo ndipo mnalala. Hapo ndipo tunalala. Bado kuna carton nyingine hapa. Yaani si ati ni building stairs. You can see si ati ni mahali yani naishi. Naam. Hizo ndizo bedrooms zenu kwa stairs. Ya, naona huko walishafunga so hauna eneo ya kwa ndio kunakaa. Alafu sasa na ile tu mlango ya kutoka. Hiyo ni nyumba ya nani mnaishi huko? Ni building iko kwa kampuni. Ya tuliamua tu kama ni mbaya tu. Huku hivi wakitaka watulete hiyo immigration sawa. So hivyo ndio tunakaa na hii mlango sasa hivi ndio kutoka hivi. Oh, ni usiku Ya, ni usiku. Ni saa 2:55. So now that kazi iliisha, mmekuwa mkifanya nini? Ama what is happening? Sasa ndio tumekuwa tunajaribu yani tuone kama tunaweza pata yani ile na try to yani tukijaribu kubahatisha. Okay. Pole sana. We'll do our best and we'll be happy to see you come back home. It might take a while, but we'll do our best to see that you come back home. Majina ni Geoffrey. Mimi ningeomba tu msaidie tu turudi home. Mlikuwa mmepewa picha kama gani ya kufanya kazi? Nilikuwa tumeambiwa huku left ni poa sana. Mshahara iko poa. Utapatiwa accommodation. Utapatiwa food. Transport. Lakini kufika huko tukapata kila kitu ni different sana. Nilielezewa kazi ya kufanya kazi ya interior design. So unfortunately haikuwa hivyo, but kuna a lot of things that happen na kuna ile pain kila mtu anayo. So tu kwa sasa hivi
tu tutarudi home, then tukirudi home maybe kuna mengi tutawasiliana na nyinyi tuone vile tunaweza saidika tukisharudi. Sawa Kwa sawa. hii hata nijaribu kusema mengine inazidi tu inaleta more pain. Pole bro. Like size all those months ilikuwa inafaa uremit do home, hakuna do na remit home. Na wale ndio wanakutegemea. So unaona that pain unaponayo. And these guys they are sport free. Huko Nairobi they are sport free, wanatembea. And they know what has been happening here. Bwana Ngahu, maybe the last question, unaona kama kuna Wakenya wengine wanapitia yale mnapitia huko Malaysia? Maybe unajua hatuna ile like yaweza kufikia watu. Yeah, but maybe Wakenya huku unajua wameelezwa, but maybe kuna watu wanapitia a lot, but hawezi kosa, but maybe hawana platform wanaweza kutokeleza. Okay, asante sana. I think nitaelezea watazamaji kwamba tumefanya hii WhatsApp call because it is important. Nilisikia ni vizuri ama ni ya muhimu tuwasikize, manake uliponitumia hiyo message niliona it's quite heavy. Now, as we can attest, you are going through some difficult times, but we pray that things will get better. You come back to the country. Uko hapo sasa mko watano 1 2 3 4 5. Mmoja haisemeli vizuri, hata niko tu mahali ameficha tu apate fresh air kwanza. Na kwa sababu tuko tu ni bad, so nipo tu tuna survive, but tuko watano 5. All right. Utanipea contacts za how agents so that we can also call them. I hope that will not risk your lives. It will not. Maybe mkiongea nao pia sawa. Saizi tuko ready for anything. Tushaona head. Kwa hivyo hakuna kingine tunasi, tuko ready for it. Okay. Thank you, and thank you for the videos and pictures that you've sent me before. We will use them in this video as well, as we tell your story. All right, thank you. And all the best. Poleni sana bro. Okay, thank you. Tunashukuru pia for your time. Karibu. Okay, asante. Naitwa David wa Talent Quest. Sorry, your call cannot be completed at this time. Please try again later. That's David's. And this is the profile that Mr. Ben has on his contact details. It says, hello, thank you for contacting Ben. I'm a travel consultant. My services, ticketing, visa application, that is either business or visit in Canada, Turkey, Spain, Germany, passport application, good conduct application, special services. Don't know what those ones are. We do connect job seekers with the best job offering agencies worldwide, Qatar, Dubai, Saudi, etc. Let's get to hear if he will pick this call. The person you've called is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber is back. That is the story of the 6 young Kenyan men, what they are going through, and you've seen where they are sleeping, saying that they eat from the garbage bins, and they're actually in hiding because they are afraid of being arrested and taken to prison for 5 years. And their only mistake was just to take a flight to Malaysia to go and work to better their lives back here in the country. The Ministry of Foreign Affairs, the Immigration Department in Kenya, and anybody who can come through for these young Kenyans, they're part of us. They say that right now all they want is to touch down at JKIA. I think we can make this happen. We can make this happen. They don't need to suffer away from home. If we suffer from the country and we feel the pain, imagine you're at a point where you do not mind whatever happens to you. You just want to go home. You forfeit your salary for 5 months.
and anything that would have come with that job. You just want to be home. They just want to be back in Kenya. We can make it happen, Tuko family. I'm sure of that. We have a huge network. We also network with the government. Let's do this. My name is Yvonne Kawira, right here on Tuko. Ours is to change lives. This is an example. What can we do for these young men in Malaysia who are stuck in Malaysia, to be specific? They are not just having fun out there. And they have not involved themselves in crime, just suffering because they went to look for greener pastures. Let's help these young Kenyans in Malaysia.